Amen. Okay, Exodus chapter 18. Here, Kumaze's father-in-law has come to visit them out in the desert. Kunna ma Kumaze hina pray. Pray, preku. Ma pray preku no I have le Kumaze si as the order ma mikle kuno. And he has brought with them Moses' wife and two boys, two children. Ninda ma ape no pray preku no I had ma e have pa ma Kumaze ame to na preku sinaga. If you read through the chapter, you'll see a wonderful relationship between these two men. Ninda stikene si pa lomma ma dun ba se shine ma si ma thama kupaluna de a pray preku ma asina asana ai be mulu de ame mu shulu nglonga. Jethro was a priest, and he offered sacrifices for his people. Ma Jethro the prayer preku the prayer na mama atwa is it the Jews priest? Well, his people, they were relatives of the Judapu. Ma the Jethro ahinma ema atwa azana ma the priest ma sradu sin go sana pastor ma to azana puki si was twa sa do prayer ma engina ma the amepe kubchingi cinema a be misa de put the lamida at the adasana delutena jumrego. Months before this, Moses had been living with Jethro's family, and he left to go to Egypt. Ba ite there ke asana the linda sulinama the kumozana ha the outer the ma ku Jethro go hasana the engina ma auda ma ku Jethro hiku go but the actual the Egypt talking. So when the Judapu came out of Egypt, the news spread about what had happened in Egypt.
ni ba ide kumozana ikathe thoga jurfu cinema kesi da Egypt doku si do duku numa esina ni holo lo plive ko hada ma idea kunena me creating. And the things that happened there with the plagues in Egypt and the parting of the Red Sea, these things had never been seen before in the world. Nina do Egypt ku si ma esima thalo plima sana the sweet he thone da ma thadu ba no ha sana ide amikya ke numa sana esini ho si lo please he numa ide thotano ka da esida ku the ko sana me thano to ni ho no ka the to ka. So Jethro came to see Mose and the people In the wilderness? Yeah, in the desert. Ba kun ne no hama ku Jethro no ha ahe akthe ko hen ba akthe si me tha ka ku Mose da esi oda ma mikle mo to ma da ide khalle ma thau to si output ko. Would someone read verse 1? Verse 1. You have, it's Exodus chapter 18. Want to read verse 1? In verse 9, it said, we won't read it, but in verse 9, it says that when Jethro met Mose and they spoke together, and when Jethro heard all the things that had happened, he rejoiced. Ni ba na ke ma ku Jethro na ku Mose na ha me tha shulo he na ba ku Mose na shulo lo lu pli da enye sinema me tha krete ide ka be no krete shulo lo ba ku Jethro na ha sana da ku Jethro ni ma ide asikrisi lo pe ke ja pa da ide ku Mose ngi ba. There was no jealousy. Jethro was not jealous of all the wonderful things that had happened through Mose. Ama po na mai shoda ma pu na ko na ko ha na ma ku Jethro na ma ani holo lo pli ma ku Mose na mi no krek ami chen ne batte en ma ke de dulu batte ne ma ku Jethro na ma sana da ide uhine de ma ide asi thelu to nglo na ko sana mi be batte be sana ku so ka de a hin ko na. It sometimes happens that one believer will be jealous that God has used another believer. Ani au ka ba asha ke ma ka ma da de uhina tengo te ni ko tengo te he kawa a e kwe tengo te kwe Oh, you're looking at jealousy? Yeah. Ni de ma sana mi de kripu si de ya me tha kripu da ma chom ra no che kripu si ne ma sana si kwe lu ko si kwe. But this did not happen here between these men. Mana da ite da ku Jethro na ku Mose na ma esi sin na ma sana ku sa mo lu no ha sana ali ide ta kwe ku lu na o to ko. Si kwe? Oh, si kwe. Si kwe luto. Mose very humbly met Jethro and did his bowing to him. Ni da ku Mose ma tha shu ma ku Jethro na ma me tha shu lu no ha sana ai mo lu a mi mo re lo sana da ide me tha lu ke na ma ide da dang ngu no ne mo. And when how do you say bow? Dang ngu ngol le ko.
animal. And when Jethro heard all the things that happened in Egypt, he was not jealous, he was very happy. Ni da ku Jethro no ha ni ho ma ku mo zena mi da over da Egypt ku na ma da ku mo zena mi no cry te ani ho lo pli no ha sana da ngi na ma ide asi khwe na da ide ku mo zena ko mi de ma sana ani ho no ha sana mi te ko ba so ma mi je re no ha sana da ngi na ma secret lo pe ka ma ide ku mo zena ma. And that's because both men, their thought was to serve God. Mimete ma esina ami morel palulu thone asi ide sikwe luto mite ne ma da esisina ma shushu ma preji jo ma lango ko ha asina sina ide preji je no asana alo si kyashi luto. And that's how it should be with believers. Ani mena da esi domeme pe kripus isina ma be mo me re lu klosima kripus lo lopli kunne bi da bote fote be abe me no. We should all rejoice when God is glorified, even if it is when he uses someone else. Ani mena ha da pe kripus ni na da preji jo mrengo si lo lopli no ko kene ne pe metha ke ra ro si ma esi ni na ma mi chele ite hadara chele pe ni hong lo se ne ma sana da be si kwelu to mi de ne ma bebe o na secret lo ma da esi na ma ite ade dunya chomre ite asi so ma chomre la ngo si no. Now, we went over a couple of weeks ago, we talked about what Jethro suggested that Kumose do among the people. Ani ba Jethro Jethro ma apedo prebe ku ma Jethro na ma da rakhe na ma pe me no ko me no ki he ma da he to na ma asana da he show ka pe Kumose da ngi si jurpu si o ene ne no ha kana ame te klote ma rep pe singi me te he show lo ka. I think it was the next day after Jethro arrived. He watched what Kumose was doing that next day. He watched during the whole day. Ni ba Jethro ku na de pe Jethro he to no ha asana da bi ide sana bi hangi ta na no ameme au meme ma Kumose no ko ne Kumose na ma mi cry te na ma ona o meme jo no ko. Does anyone remember what it was like, what Jethro saw? Ma mo pe to ma pe na ma ku Jethro no ma me tho cry te no ko. Na ma ni pe Kumose ngi no ko ame tho lo pri no ma. Mana kina me tho mi cry te na. So she remembers that he told Moses that he is, working by himself and that could be exhausting. So he said to, have at least like a leader kind of for every like small group. Yeah, that's what happened. Now, Moses sat down in the morning and people came to him to have their disputes judged. Ni da kumo zinge na molli na ma onne me dia sana an beni da ma pe ke si sina si cash lu no ko he si be cash lu na te lu da lu sala kumo za u ko be mu za na be be lu be he lu ko ma mu te na be he lu na asana te ya ji ki a be be ha za du ma a mu te he ko lu pe na te pe da shen ki Can you imagine with maybe 1 million, maybe 2 million people in the desert? Can you imagine the disputes there would be among people? Ni me sitni sama me ko hazana sitni no be cheke ma huda esi okunne na ma oda mikle ku mo do ma akhale to pagi kunne ara che osi oto thazi oto no ba esi na ma a o lopli ba te ta thọ ang dong ta ze ro shi lu cho ko he me na
mi da ro shi lu o pho sin ne ma da asili kya shi lu phya phe lu ta te zi klo sin ma o e lo do and this went on from morning until the end of the day. Ani na kumo zange ale itenin da lo place lo sho ka kya sa juru sin ma ao oben ma da mo li tu ha mo he mo ki je pa ka. And so Moses was exhausted. Ani me na da kumo zange ma sana si pran ne ko mo he ke ne. And the people stood all day hoping that they could have their dispute judged. Tomorrow juru sin ma o ma ke sin ma o ko tho o po ko me de ma sina mo li mo ki be ko he sina o po pa ve ma da sina me de ma te ni na kumo zena wa anin da me chwa ka se pe sin ye pa te ni ko. So Jethro saw this, and he, at the end of the day, he said to Moses, let's read this in verse 17. Would you read verse 17? Ba pho ma da ma Jethro no hai sho ai be shi ai sho shi ma kumo ze ko. Ama phu shina so so kama lo apre khu he lo na ne me te ye ma ato abe hito. So when he understands when Jethro understands what is happening, it hits him very hard, and he says, "This is not good." Ni da ku ma Jethro ngi no ha ametha asingia na da kumo zingi na ma de asi prabate ametha asingia no ha ai sho ma kumo zena hina o da ne me hu ko la sin ma ini abeto be lai to. Jethro does this with a very good spirit. He says it in a helpful way. Ni mana ku Jethro na ma a pre ku ai hilo na ma sana ai sho rebe lo ngi na me ko ha. And Jethro says, this is what you should do. And he tells Kumose what he thinks he should do. Na ba ai sho ma kumo ze ai sho lu na da kumo ze na be me te re lo te ku te ai sho chwa lu ka. And if you remember, he suggested that he choose many good men to help him do this job. No da ku Jethro ai sho lu na ma ano yelu ma ite ma ki asi mo hura a re te he na ko ha sana asino have the no thwa lu ma da sana ki du ki. There could have been as many as 75,000 men that were chosen to help Kumose. Ni ma da ma Kumose a yelu lo pli preclusi a lo mi chwa lu na the ma au cha kun sa nga ya ma to 1,000 so sa to so lo pli ma si de he ma shu ma da a primi chwa ba ve Kumose me ko primi chwa ban na ne ma a le be me du fu si na ma te pre na ma au cha pa o en ne no Because Jethro said there are two problems. First, Kumose, you are exhausting yourself. You cannot do this. Ma te da ma a pre ku na ma method ide a te sana so pa so re na che ko het che na ma no Kumose a mi lo pli na ma a mi si pra de ne ko da ne ko. And second, he said, you're also exhausting the people. They are waiting and waiting and waiting. Maybe days to be heard. Di ba na te che na ma ne mi si pra te na ni to ko jur fu si na ma mi de pon na mo ki be mo li be au po ne a se sana au po be me tha shi ne na ma a sana au po me na ne ma sana da e sin na ma si pra ko. Now, there are some Bible teachers that say that
Kumose should not have listened to Jethro, but he should have just talked to God. Nhiều đơ mà prehotara mà chum the lisa la mosi te hino go he te ma hina order ma ite ku Jethro ma pre ku no ma cholu no ma sana kumo zana ma benin da choto a relo ma ke na kumo zana kuite chom be chom re no. Now, when Jethro talks to Kumuse about what he should do, he also says that you should do this if God commands you to do it. Nada ite apreku ma Jethro helo no ma ahipa shuna na banda ve shone no ma kirene chomre ite anomi ne ma me hu no klo ko ha sanada ite asana be shudera da chomre ki ko. And so we can be sure that Kumuse did ask God about it. Meno ha mite ma ite ahipa meno ha pesinye ko ha da kumoze na ma amisa na da ma apreku sho lumite ne ma. And there is another passage in another book that makes it clear that this was what God wanted Kumuse to do. Pada au pada ma lisa sada ro to ko he to da ro to phu ma ai chona ai ko ma da ba akhen ma ba sha ke ba SEO da ma ite mi kle ku ma ide ma Kumose a mi krete no ma ma chomre le kha no mi lu ba. But I think we should remember that what Kumuse was doing all day, hearing those disputes, this slowly happened. Ani ba mana pe beto ma ko he da Kumose nge ma ani da ma ke si mara ite atmi su sa si o sanada ali kya shi lu si o no ha pana ani da na ma sanada ite ani da we tiki we ko ha sana tanna ku no ma ni da we ni da me tha shu ro ba me precious si we ku. This may have happened, this may have started with a few people and then more and more and more people until Kumuse was spending all his time doing this. Ani da kello ke na ma da Kumose nge na ma ani ho ami chwa shi we pa we ke si the president sing ko ha mona ona nya shwa no ha ona ani ho ite ami chwa po ke si ona ke he epo mi no da no solo no ha the molly to mo ki ona mi chwa be mi chwa shi ke ko. And imagine how Kumuse was feeling. He had gone through those 10 plagues confronting the king of Egypt. Ni mana te ne me da ma Kumose nge na ko da ka be lo please sana da ide ma te shui si au ba myo ide au te seku na ku no ko ide am ka be na te he to ba ne na chu te ma abe me tha shu ma Egypt khui pu si abe sana kya shi lu si ko si na. The whole time wondering whether the king of Egypt was going to kill him. Ni to ba da nge na ma ona asi shi ti na da ma the Egypt queen na pre na ma amisa ke e pa e ona ani atni su sa mi ti me na sina sana te ne me da nge na ma atmi su sa lo pli ba te o ba na jana ma da nge na ma ide da si plong na ma o mi che au pa me te. And after these terrible things happened in Egypt, Kumose is bringing the people out, and the Egyptian army is chasing them to destroy them. Ni da do Egypt ku na ma da Kumose nge na ma ka be no in ne da tem su sa si ide sana ide te pa so re si ku ne aka be no to ha ba ba klek the ke to akin ma ba klek the ngi na ma da Egypt ide cloud pu si na ma alu ma mi sa lulu popo ja. And then out in the desert, there was at least one time where the people were so upset with Kumose that they wanted to stone him to death. Ni to da Kumose na jurupu sin ma klek the tho he klek be ke tho ma Egypt cloud sin ma ba si ha to da mi kle gu no ba ha to klek the to da mi kle gu no ma
au ba khu ma ba ite jurfo si no ha si pladu ne si na sana te she o si buto no si pladu ne na kumoze no ha si miso cho kumoze ko. Now the exhausting work all day of judging between people that had a dispute. Ni ba to ba kun ne na ma da angi na ma una molli tu de mo khi si una beninda pe ke si ite te misu sa si no ba be mi twa si me no ko. How exhausted would you be if you were kumoze? Ni ke ne te ni me ko ke ne si twa kumoze ne ma da singi na ma si khabe no lopli ma a beni ho si the ne ma da singi na ma si pracha batte no. Who can understand how exhausted he was? Ani da pesingi te pe to ko he sanan da kumoze na ma si pracha batte no. God understands when we are exhausted. Ni da ma chum ran ma asingi ba da pengi na ma pe si pra batte de ke de ashe ke batte ba pe si pra ki na ma asingi lo me ko. Whenever I think of an exhausted believer, I think of the prophet Elijah. Ni da srangi atne to be ma da jurfus no ma krifusi ma si pra si te he si pra ne te he si ma na atne tebe ma de ma prepro ma Elijah prega. At one point, Elijah was so exhausted in his mind and in his body that he told God, I just want you to kill me. Ni da ma prepro ma Elia si no ko. Ma Elia na ha da engi na ma asana si pran ne ko si anne na ma ate si pra to da clock usi asana ni te view clock. Da si pran ne no ha sana atni tabe je pat che to ko me na si pran ne no asana kui te cho be cho chom re na o mi sa ka cho ve a kui te cho be ko. And God understood, and he simply sent an angel to minister to him, to make him some nice food. Ni ma ba na ke chom re no ha ani ho to ba asingi me no ko asingi na ku aliana ma si prabate na me no ba na ke na chom re asuta ma tni pu pre sana a he mi chwa me mo re ga se ma ku aliana ko sana a he no phoi belu che o dc mo. And God gave Elijah a good rest. Like he was sleeping a long time. Okay. Ma to ba ide jumren ha ide ano adama ku elia ma da angi no ha o be uma o te nyan ne no ko da angi no ha sana si prasi ma au me ke no ko no man nyan ne. With Kumoze, God brought a man with wisdom to help Kumoze. Ni da Kumoze ngi na ma da me da si pran ne no ha ide jumre no ha asu he ma ide ke the prima da ami chwan ne ma Kumoze no ha sana ati si prasi no ha ami ke chon ko ga su he ma ke the prima da ali me si asana ji se kana da Kumoze no ko. Why should one believer do everything when God has given wonderful gifts to every believer? Ni me na tni me ga mi me te ma kripu the preno ha abe mi lo lopli si lo lopli abe mi tu the premite no go ha sana the kripu the preno ma chom re ma ada ma te chichu ma hu da mi che lo na ki si mi no ko si na mi de ma kripu the preno a te no ha sana mi chwa che ka tu me te. Why not God use the man Jethro and the thousands of other men to be judges? Ni me na ha da Kumoze ngi na ide sana me na to sana mi mete ma Kumoze ngi na ami te me ma shushu ami tu the pre me na ha sana me na ha anno mi mete ma anno che ka ma da ki si o ma sana mi chwa na Kumoze ngi na. It is a great privilege for each believer to be able to serve God in the way that God has given them. Ni na kripu prina ma kripu la prima sana de misi plaka blessing. Sorry. So sorry we were madama ite
pe me chwa che ma chomre ngi no go he pe me chwa ma hu de ma chomre data thu pe no go sana kin ke chomre data ke de primo hu na hodra che na ba eno ha idi acha hodra si un close ne ma Ni bete sorry. adula sana adula relo And the Bible is very clear that whatever gifts for ministry that God has given, there is no gift that is more important than another gift. ni mana da lisa ko no ma hina da chomre no ha da ta pe pre ano mi chele pe ba de ku te no close ne ma sana da ide ko no ma a relo to lo a he no ma to go na chen no ma sa to sa lo I'm going to stop right here.